OIMORE nyakwara Ramogi kamoro moro ma intiere machiegni e weche manyien maga Ramogi odhiambo ma kawuono kuma jopiny oserito ndi mano kanyiro duoko ewi jalno mabende iwalo kaka jalup jatend piny William Ruto mano eng'we malaro kom tend piny Kenya kochopo dwe mar aboro gi odiochieng' makawuono jofwambo kod jokenya kanyakla kod jokenya kwanza osebet karito ni to en ng'at mane mabende gibo golo nyinge kata gibo chiwo nyinge kaka jalupne en wachno mabende pod wamedo luwo wabong'iye matut kanyakla kod jochung' mopogore opogore mabende ng'iyo koma machalo koda mano kata mano magi weche mabende wamiyo pek odhiambo makawuono. Wich bar pod nenore ka duond bura mar UDA geno lando jal madhi bedo jalup William Ruto e ng'wech malaro kom tend piny. The first 100 days of Obama government mtaona mabadiliko makubwa. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga otieko limbene mar ndalo ang'wen ka dho wadh nam chumbi. Sani wachalo joma ni Europe kendo ka wang'iyore kaendi to waneno ka wan kama ber. Joma ni to plan this market, they are poor planners. Gin jomo kia pango gik moko. Mor kod ng'oro nyiedhore ewi chenro mar pogo kuonde uso ne jo ohala ka gidok e chiro ma Kibuye. OIMORE machiegni weche manyien mag sadek mar Otieno iluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno parni inyalo tudi kodwa kokalo yor ote machuok ma en 23600 bende inyalo luwowa e Facebook page marwa Ramogi TV. Seche buora osekalo nyaka ne duond bura mar UDA landi ni gidhi yango jala mabende dhi chung' kaka jalup jatend piny e yiero maduong' ma higani. Wich bar nenore e yango jalno mabende dhi chung' kod ogai mar UDA William Ruto. Jotelo osebedo ka donjo to wuok e kar jot mar Ruto ma Karen kama ne geno lendo makamano wuoke. Ote mabende ochopo ne ute fwambo koa e apis mar campaign mar Ruto wacho ni jalupne ibiro landi ayanga kar sa 7 odiochieng' kata kamano nyaka sani pogitimo lendo makamano. Yote tunapiga. Hiyo ni taksi. Niko sawa kabisa. How are you? Niambie. Ni komanda kwa. Piga. Ndo anatoka. Muulize. Where is the running mate? Where is the running mate? Running mate. Ako wapi? Yes. Tell us something. Tell us something. Wabutudre kod lipota marwa Chris Owino mabende podogo tach mane kar jot mar jalup jatend piny William Ruto mondo miwa mathoth ewi weche mabende osetimore nyaka sani kata kamano mano biro bang'e kanywero. Gisani ningire Kithure Kindiki nenore kaka jalony e weche mag chike kod telo bende oseyaro humbe kaka jal manyalo hore to ere pek mabende okele mesa mar Ruto koyiere kaka jalup jatend piny. Chris Owino miyowa ler mathoth. Kithure Abraham Kindiki en okil kamalo kamane onyuol tarik 16 dwe mar abiriyo e higa mar 1972 e kaunti ma Tharaka Nithi. Kindiki ne osomo e skund sekondar ma Lenana High School kaachiel gi Tharaka Boys High School. E higa mar 1998 Kindiki ne osidh kod lony e weche mag chike kowuok e mbalariany ma Moi. Kindiki ne odhi nyime kod piego wiye kendo yudo simbo machielo mar Masters degree e weche mag chike kaachiel kod ratiro mag oganda kowuok e mbalariany ma Pretoria e piny Afrika ma Milambo. Kindiki bende ne oyudo simbo mar diploma e weche mag chike kowuok e kar tiegruok mar chike ma pacho kae
Kenya School of Law e higa mar 2001. Bang' tieko sombe e weche mag chike, sulwe mar ngire Kithure Abraham Kindiki ne ochako rieny pacho kae. E kind higa mar 1999 kod higa mar 2003, ngire Kithure Kindiki ne opuonjo lony mar chike e mbalariany ma Moi. E kind higa mar 2000 kod 2001, Kindiki ne otiyo kod duol makedo ne ratiro mag oganda malweny odare miethgi e piny mangima mano UNHCR e piny Afrika ma milambo. E kindeno, Kithure Kindiki ne otiyo kod lony mare e weche mag chike e ng'ado rieko kaachiel gi kedo ne ratiro mag oganda malweny odare miethgi e piny Afrika ma milambo. E higa mar 2001, Kindiki ne otiyo kaka jayal buche e doho mamalo e pacho kae kaachiel gi doho maduong' mar Maundu e piny mangima. E kind higa mar 2004 kod 2005, Kithure Kindiki ne opuonjo lony mar chike e mbalariany ma Nairobi. Bang' thegore kod weche mag somo, Kithure Kindiki ne odonje weche mag siasa kendo ne oyiere kaka seneta mokwongo mar kaunti ma Tharaka Nithi e higa mar 2013 kod higa mar 2017 kod otiko mar duond bura mar Jubilee. E od bura mar Senate, Kithure Kindiki ne otiyo kaka jatend jood bura mathoth e kind higa mar 2013 nyaka 2017 kaachiel gi bedo jalup spika mar od bura mar Senate e kind dwe mar 8 higa mar 2017 nyaka dwe mar 5 e higa mar 2020. Kindiki Kithure, the duly elected deputy speaker. Been elected as deputy speaker of the Senate. Do swear in the name of the Almighty God. Kithure Kindiki en achiel kuom jood bura mag duond bura mar Jubilee mane othich oko e lemo magi mag telo e od bura kuom balo kod tend duond burano. Kithure Kindiki bende en achiel kuom josiasa mawuok e masawa mar piny Kenya machiegni mokalo kod jalup jatend piny William Ruto. E kinde mane omaye lemo mar jalup spika e od bura mar Senate tarik 22 dwe mar 5 higa mar 2020 kod duond bura mar Jubilee, Kindiki ne okayo lake ni kata nade to okobiloko pache e siro lwedo jalup jatend piny William Ruto. So the ayes have it. I bow in shame to note that we are here today for such an elitist triviality. Kithure Kindiki bende emane jodito mag riwruok mar Kenya Kwanza omiyo ting' mar ndiko kendo chano kaka idhi pogo lemo mag telo e kind jodito mag Kenya Kwanza poni giloso piny owacho e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. E ogirimiti makamano, lemo mar jatend piny kod jalupne ne owene duond bura mar UDA ka jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi to ne omi lemo mar jatend migawo maduong'. Winjruok makamano ne oweyo lemo mar jalup William Ruto ne duond bura mar UDA to moloyo ne josiasa mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya, gino maketo Kithure Kindiki kod josiasa mamoko mawuok e gwengego e thuolo maber mar bedo jalup William Ruto poni riwruok mar Kenya Kwanza oloso piny owacho manyien. Okang' mane Kithure Kindiki okawo mar lando ni okodhi chung' kendo e yiero mabiro kaka seneta ma Tharaka Nithi osenyuolo paro mathoth ni ponono ene ma William Ruto dhi wale kaka jalupne. Kopogore kod lony mare mararieya e weche mag chike, Kithure Kindiki bende ineno kaka jatelo mamuol, jatelo mochwiny e weche mag telo, kaachiel gi bedo jatelo manyalo riwo gwenge duto mag masawa mar piny Kenya ka ipimo kod jotelo mamoko e Kenya Kwanza. It's one of the most extensively reasoned and ground-breaking decision in the entire history of our country's constitutional jurisprudence. Oganda koro keto wang'gi mar neno ka Kithure Kindiki dhi jiwo mbi mar William Ruto kendo miye nyalo mar loyo kom mar jatend piny Kenya. Mikono juu wale wanasema wafanye kazi na William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Mabende gisani watudre koda Chris Owino mabende osegotacha mano Karen chakrego kinyi ka warito mano duoko mabende idhi gol kati nyal gol ka mano kanyiro jo Kenya kwanza lando jalupo jatend piny William Ruto. Akiani Chris wadhi nindo ka wang'eyo duoko koso dhi bedo nade? Mano e geno marwa Jael ni seche moko wanyalo nindo ka waseyudo duoko e winto ng'ano madhi teno jalup jatend piny Kenya William Ruto e yiero maduong' ma higa ni. Kata kamano pod en mana geno monyalo bedo goni kapok piny oru to wadhi yudo jalup jatend piny William Ruto. Kata kamano onge gino monyalo wacho ni osenyiswa ni to idhi lande odiochieng' ma kawuono kose odiochieng' ma kiny kata odiochieng' mar wuok tich. Pod bende waparo tach kai kapo wan kod geno ma ka jo Kenya moko wan kod geno ni inyalo lande gi ma kawuono Jal. Chris, ero kamarany, akiani deko mabende odeko kata deko magideko godo mar chiwo duoko. En romo ma dhi nyime kanyo ero, en winjruok kobedo koso ang'o matimre? Jael romo madhi nyime nyaka sani en romo mane ochakore odiochieng' manyoro kar saa 3 otieno nyaka kogwen ma kawuono kar saa 8 okinyi. Bang'e to ne gidhi e yweyo matin motelo ne duo kendo kar chakro saa 3 okinyi mane gichako romo. Chakre ne girom saa 3 nyaka sani pod giromo e ot moro e kar jot mar jalup ker William Ruto nyaka sani ka jo od bura mamoko kaachiel kod senators kod jotelo mamoko ma Kenya kwanza to ne laru mar kar jot mar jatend piny William Ruto. Romo hie to timre e ot moro mar jatend piny jalup jatend piny William Ruto. Kendo gino mwaseyudo en ni ywarruok pod nitiere e kind kweth ariyo, kweth mar jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua kaachiel kod kweth mar Senator Mathara Kanithi Kithure Kindiki, nikech onge ng'at moyie wene nyawadgi e kind jotelo ariyogi. Kweth mar Kindiki oramo en manyaka obed jalup William Ruto, ka kweth mar Rigathi Gachagua bende ogoyo chongi piny kendo oramo ni en thuolo mar Kithure, en thuolo mar Rigathi Gachagua. Koro ywarruok e kind kweth ariyo mar Kithure Kindiki kod Rigathi Gachagua ema pod nere ni omiyo larruok kata twak pod dhi nyime e nyaka sechegi. Gima waseneno en ni kar saa 9 mar odiochieng' Rigathi Gachagua kaachiel kod Kithure Kindiki ne owuok. Kata kamano ne ok giloso kod jofwamb weche. Kila ng'ato ne wuok kombuno dhoge ma ok dwa loso kod jofwamb weche. Gino momiyo pod wakian tang'o madhi nyime e kar jot mar jalup jatend piny William Ruto. Kata kamano gima nenore en ni nitiere ywarruok mapek e kind kweth ariyo, kweth mar Rigathi Gachagua kaachiel kod Kithure Kindiki. Chris Owino mabende pod oketo wang'e kanyo ero mano e kar jot mar jalup piny William Ruto, kuma bende wang'iyo kendo warito ni to duoko biro wuok kawuono kata odiochieng' makiny e kinde mabende romono pod dhi nyime. Kamano ahinya Chris Owino. E kinde no moko kuom jodak ma Madhira obwogo mar thegore kod ogai mar UDA William Ruto ka jaod bura ma Madhira Rigathi Gachagua ok opuodhi kaka jalup Ruto mano e ng'wech mar laro kom tend piny higani. Johera mag Gachagua ma bende nochopo Karen wacho ni negigeno lemo mar jalup jatend piny emomiyo giseketo maino e siro tend Ruto. Bende ginyiso ich wang' kod chenro maliekore ni idhi tigodo e walo jalup jatend piny. Giwacho ni gibiro chwalo ywak gi nyaka e gwenge Karatina poni Ruto okoyago Gachagua kaka jalupne. Maendi bende nyalo rwako koye kampen mag Ruto e kindini mabende ogeno kura mamasawa mar piny Kenya. Kama sio Rigathi Gachagua, sio Ruto. Sababu wanajua kazi yake, wanajua vile ameuda hiyo chama, wamejua vile amezunguka Kenya nzima, ndio sababu hawamtaki. Ruto ajue amenyang'anywa mauti Kenya leo.
Jaod bura Mamadhira Rigathi Gachagua en achiel kuom josiasa mane igeno ni dipoko yudo lemo mar bedo jalopa William Ruto mano eng'we mar bedo jatend piny. Simfros Okinda lero sigand Gachagua kod wuodhe e paw siasa. Rigathi Gachagua ne onyuol e higa mar 1952 e kaunti Manyeri. Gachagua ne odhi e skul sekondar mar Kianga High School. E higa mar 1988 Gachagua nosidhi kod osimbo mar siasa kod somo dhok e mbalariany mar Nairobi. E higa mar 2000 Gachagua ne osidhi kod osimbo e weche mag telo ne oganda kowuok e kar tiegruok mar Kenya School of Government. E kind higa mar 1989 nyaka 1990 e bwo tend mosenindo Daniel Moi, Rigathi Gachagua ne owal kaka jalup jagoro e migao mar weche mapachoka. Gachagua ne owal kaka jalwet jatend jotij jopiny owacho e kind higa mar 1991 nyaka 1993. E kind higa mar 1995 nyaka 1996 Gachagua nowal kaka district officer kata DO Makakamega. Kama bang'e to nodare motere nyaka Laikipia kaka dio e kind higa mar 1997 kod 1999. E higa mar 2001 mano higni mogik mag tend KANU nomiye lemo mar bedo jalwet Uhuru Kenyatta mane en jatend migao mar tend nanga e kindeno. Bang'e ne gibalo e winjruok kod Uhuru e higa mar 2006 kaito ne odar ma odhi tiyo kod owadgi mosenindo Nderutu Gachagua mane en jaod bura Mamadhira e kindego. Bang' tiyo ne sirikal kuom thuolo madirom higni 7, Rigathi Gachagua nogwe tao modok timo ohande manoyawo e higa mar 2000 mano mar Rido Group of Companies matimo ohand lope, udi, mwandu mag bao kod mamoko. Huma mar Rigathi Gachagua nojiwore higa mar 2017 bang' tho wadgi Nderutu Gachagua mane en gavana Manyeri. Bang'e ne okawo tend siasa e anyuola mare ka otemo yudo komb gavana Manyeri. Kata kamano noduogo loko pache molaro kom mar kar chung'od bura Mamadhira e bwo tiko mar Jubilee kendo noyudo loch kod ombulu 94,628. Nyaka ne yiere kaka jaod bura, Gachagua osebedo osiep jalup jatend piny William Ruto mangita. Kendo osesiro Ruto ka okwedo jatende machon Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua osebedo kalando sera mag William Ruto. Kosingo ni Ruto biro chiero ochumi mapachoka kendo biro deo oganda duto mayutogi ni piny. Tunataka huyu William Ruto akichukua kuwe na mkutano ya vijana wakipanga pia vile watapata mali waweze kuendesha mambo yao. Bei ya gasi imepanda, sukari imepanda, chumvi imepanda, mafuta ya kukaanga imepanda. E kindegi mabede koro Ruto chomo debe mar yiero maduong' ka ogeno tend piny, Gachagua bende ne geno mar bedo jalupne. Walo Gachagua kaka jalup jatend piny ineno ni dipoka ne olombo jogo ombulu madirom milion 5 manitiere gwenge ma masawa mar piny Kenya. Tunataka William Samoei Ruto akichukua ushukani agushe bei ya bodaboda ambayo imeongezwa. Ile maneno tuko naye ni kuchagua rais ambaye ataremusha bei ya vyakula. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kikwano manaseche Raila Odinga biro fulo jalno mabende dhi bedo jalupne e yiero madwe mar 8. Jatend NARC Kenya Martha Karua oramo ni onge kuma gibiro dhiye kendo gibiro chung' motegno e Azimio kata ka ok owal achiel kuom gibedo jalup Odinga. Odinga gilange notieko limbe mar ndalo 4 ka dho wadh Nam Chumbi kama ne gisingo bero lwasi mar uchumi makono. Eric Owenga nitiere kod ler mathoth kowuok Mombasa. Limbe mandala 4 mar kisera mar ombulu makadho Nam Chumbi gikone no rumo e lap Mkomani e kachung' od bura Manyali.
Limbe mane otieko sama koro ikona mana seche manok kende to Odinga fulo jal mabiro bedo jalupne e yiero ma dwe mar 8. Martha Karua ma en achiel kuom jogo mende odadhogi nochiwo pache kama. Zote wale tulitamani kuwa madepiti tuko nyuma ya baba, yule atakayechagua sisi tutaendelea na kazi. Hakuna mtu atatoroka. Sababu sio masilahi yetu, ni masilahi ya wananchi. Mana kademo wang to jad bura ma Mvita Abdul Samad Nasir bende no donjo e wach mar walo jalup Odinga. Naomba, hii ni sauti ya wana Mombasa. Tukiangalia walioko katika jukwaa, tuna Hassan Ali Joho. Nikiangalia kwenye jukwaa namwona Sabina Chegi, Peter Kenneth, mamangu Charity Ngilu, Martha Karua. Tunataka tutajie deputy president hapa. Wachana na wale wapuuzi wa kujaribu kututisha. Hatuuziwi uoga, my friend. Odinga Gilange osebedo ka seto mbulu mar neno ni Azimio chuogo sirkal mabiro tok yiero ma dwe mar 8 higani. Kae Odinga nolero ni obiro keto mahino mare e tego chumi ma alworani ahinya mar bero yore mag tudruok, ka osingo ni obiro bero bende yore mag kowo mwandu kendo yaro ohala. Ndani ya siku hiyo 100 utenda kazi wa bandari itakuwa imerudi hapa Mombasa. Sawa. Ndani ya siku hizo zote ile mpango nimeongea juu yake ya maskini, ya kusaidia maskini itakuwa imeanza. Kaka yortego wuodhe mag osike, Odinga nolero ni obiro chiwo lwasi malong'o mabende biro medo thuolo mag tije ne rowere. Tuko na mpango kambambe ya kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya wote. Tunataka kuleta mapinduzi ya kiuchumi ili Wakenya watoke kwa hali ya ufukara. Kwayo mar goyo jotelo kogno kapok oyiergi bende ne en achiel kuom thon wach kindeno. Kuna mtu atakupatia condition. Without a condition, Baba be free to announce your deputy. Nyaka sani kalore kod duol mochung'ne tayo yiero e thuru ka IBC, kaunti auchiel ma Coast ni kod kwan joluto ombulu maromo 1,953,528 ombulu ma Odinga geto e yiero maduong' ma dwe mar 8. Lango Odinga to wacho ni en kende emonyalo tieko midhiero ma oganda jo Kenya ka achiel gi jo Coast kaloe. We will support your decision 100% bila pressure. We will not force you. Mimi kama msichana wako umenilea baba, na kwa hivyo ile decision yako tutashikana sisi wote, wale tulikuwa candidates wote. Ukichagua chaguo ni lako. Ule ambaye anaweza jenga uchumi wa Mombasa, ule ataangalia maslahi ya bandari, ni Raila Amolo Odinga. Ukiona vyaelea ujue vimeundwa na huyu Raila Amolo Odinga. Vile mnavyomuona, sisi watu wa Mombasa na Pwani tumekuwa front line kusimama na baba, kumuunda baba pale alipofika, na kwa sababu tumefika ile step ya mwisho ya kuingia State House, hatutadanganywa. Esechego bende jalup jatend piny William Ruto ne okotony. Kumbe hati walikuwa wanasema kina mama mboga watakuwa kwa serikali. Niliuliza, jameni, Musalia ndio mama mboga au ni Wetangula ndio boda boda? Ogai mar ODM koro tiko limbe mare mandal mang'wen e county ma Kodho Chumbi ma en kod geno kap mare bu pong e yiero mar 8. Wengegi osebedo ka chungo Odinga mapek mokalo e yiero. Eric Korenga, Ramogi TV, Kali, Mombasa County. Jotelo mawakeni omedo jiwo ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga mondo wal jatend nak Kenya Martha Karua kaka jalupne. Kotenegi kod seneta mogwel Beth Mugo, jotelo go medo ni en kinde maber mar miyo bedo e kom jalup jatend piny Kenya kendo Karua e moromo gi lemono. Martha is a leader. Martha has led a party called NAK Kenya for many years, and you've never heard of any infighting. Martha has been the minister for water. There were many things that happened around that time. Martha has been the minister for justice immediately after the Kibaki took over. You know what happened.
mother has been there. After Beijing, I presented the motion of affirmative action in Parliament. And Right Honorable Raila Odinga seconded that motion. He had also brought a motion which also was about gender women. And now he has the opportunity to really realize, to make Kenya realize and himself to prove his commitment to affirmative action. And Kenya, we are still behind. We have never really even adhered to the Constitution. Jatend migao mar Peter Munya owacho ni onge gi wach gi Kalonzo Musyoka, Martha Karua kata Peter Kenneth bedo jalup Raila Odinga e yiero mabiro. Munya mane romo gi jopur e gwenge mag Meru owacho ni joteko adego nigi teko moromo ka okwayo jomeru mondo lut ombulu ne jo Azimio mondo med dhi nyime gi dongruok ahinya e sekta mar pur. Kata kamano seyo ute fwambo kuom wacho ni nyinge onge malo kuom jogo ma bende ng'iyo matute makulemo mar jalup jatend piny. Thank you. Lika, Deputy President, ya county. Mimi sina shinda na bwana Kalonzo Musyoka, ni rafiki yangu. Mimi nimemjua kwanza zamani nikiwa university, nikiwa high school, akiwa rafiki ya anko yangu zamani. Ni mzee mzuri, hatuna shinda na yeye. Karua pia hatuna shinda. Karua ni mama mzuri. Hata Peter Kenneth. Hata huyo hatuna shinda na yeye. Shinda ya nini? Ile tunatafuta ni yule ataweza kusaidia mzee Raila Odinga kupata kura ya kutosha na kampeni tuweze kushinda hii kura. Na nimesikia mkisema mimi naweza hiyo. Si nitaweza? Ninaweza. Weche go ekomaga manyo jalupa ema bende wadhi kawo godo yweyo marwa mokwongo. E weche manyien mag OIMORE kama na Profesa Robert Ouko wuod Asembo Kamito iwacho kanyo ni ing'iyo kanyo ni Martha kod Peter Kenneth ema inyal mi wacho bedo jalup Raila Odinga. Naftali Oko jauradi wacho ni arito mar neno jalup Ruto no ka intiere kod Mwalimu Odhiambo mar uradi. Ka Austin kantiere Mancha iwacho ni Muduka nyaka bed jalupa mano kanyero o Martha Karua nyaka bed jalupa mar Raila. Erokamano ahinya Profesa Robert Ouko wuod Asembo. Ka Naftali Oko jauradi wacho du bende ubet piny kendo rito neno ni ng'a ma bende idhi wal kaka jalup Ruto. Erokamano ahinya kuom otego eko, kik idhi mabor, pod waduogo gi mathoth. Josiaya pod rito James Orengo mondo puodh jalupne to kane oleo timo kamano e romo ma en godo kawuono. Yud kama iluongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo moluwar mar $669 kende. Ni mathoth ndiko tema choko ni lo kaeto ioro e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka
nego tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Yud kama iluongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molo war masiling 629 kende. Ni matho ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Machiegni kendo. Koro nenore ni oganda ma Josiaya pod biro medo rito mar ng'eyo jal mabiro bedo jalup James Orengo e laro komb gavana e kaunti e yiero mabiro. Ma en bang' Orengo koso yango nying jalno kawuono kato bedo ni ne osingo ni obiro timo kamano. Ne nitiere geno ni Orengo nonego yang William Oduol kaka jalup ne kawuono kar saa 4 mano mar okinyi. Kata kamano ero mae nokotimore ka bende nochopo Bondo kuma ne obedo kod romo bang'e nodhi e dala ja ohala Stephen Amolo kama nobage romo maling'ling kod jood bura mag duond buch ODM. Bang'e nowuok e midhiambo ma okoloso kod jofwambo. Gi kinde ma bende nowadhi e yamo Orengo kod Oduol pod ne nitiere e romo maling'ling e gwenge mag Ajigo, boma ma Bondo. Moko kuom jokanyo mag riwruok mar jodong Luo bade manyando kaunti ma Kisumu okwayo gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o mondo oyier seneta mogwel Rose Nyamunga mondo bed jalupne e yiero mahigani. Giwacho ni kaluwore kod pok telo maromre gidwaro mondo lemoni odhi ne jokano ka gisani onge lemo e kaunti ma Kisumu motelne kod jakano. Gimedo ni gidhi chwalo nying Rose Nyamunga kanyakla kod Fred Wabwaya mondo oyier e lemono masani giwacho ni kano. Yes. I introduce. Nyuaydo ka senator odhi Nyakach to deputy governor beni Nyakach to ne wadwaro mondo ODM oyud seat ma Kisumu County mar Professor Anyang' Nyong'o kendo wa support ODM kabisa mondo okonywa. Nyo wan kod kwayo jariyo kende. Kiponi didwar jenda to kom maduong' mar sirikal masani onwang'nwa Mrs. Nyamunga, Rose Nyamunga en chikano marandiga ma bende tende ji oseng'e te. Nyaka wabede gi wang'wa malo e Kisumu County e bwo gavana matiyo nikech ok wadwa ywaruok mondo campaign ni obi owuoth smooth ka jokano bong'e ni gin included gin e iye. To wan waduto ma wan e nyando ka wan supporter mag Raila Odinga kendo wa support gavana matiyo masani. Wan ok wan jo siasa, wan wang'iyo gima dhi nyime to gi gima obam emwanyiso jowa ma jo party. Jaod bura manyatike Tom Odege wacho ni duond bura mar UDA tiyo kod moko kuom josiasa e gwenge mag Nyatike kod Migori mondo oroch huma mar duond bura mar ODM e gwengego. Odege no kono gande e kaunti ma Migori ni mondo ochung' motegno e tok duond buch ODM mar neno ni giyiero jochung' mathoth e lemo mopogore opogore kod otiko mar ODM. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' kod Ward Rep ma North Kanyamkago George Omamba bende ne okono ganda e kaunti ma Migori mondo kik chik itgi ne duond buche mamoko. Jotelo eko ne loso e gweng' ma South East Karungu location e nyasi mar yawo apis mar Chief Makono. Gedo mar apis ne rosir kod omenda mar CDF. Waseng'iye siasa mar kwe, wadwa ni wadhi nyime gi siasa mar kwe no. To maduong' madwa wachonu
ni siasa ma wan go sani maduong' moketo mbele kendo mokedo go sani en siasa mar keto Raila Amolo Odinga bedo ker mar Kenya. Ki ng'ama riek kanyi neno kabind siasa manyo chakore babiro nyatike kacha nyisri machok siasa mar keto Raila bedo ang'o president. Wasefwenyo wasenono mwafwenyo nitie pesa ma jowuodo osechiwo e nyatike ka ne jomoko mawuondre no chungi parties mamoko mondo bi okel kok e dierwa obi okikitwa mondo golwa agenda maduong' mar campaign ne Raila mondo wami Raila ombulu. Kik uyie ni pesa moro ikele yuka mabiro chako chando mabiro mono udhi go ne Raila ombulu. Jopuonjre manotimo penj mar klas 12 e skul sekondar ma Oriwo e kaunti ma Homa Bay koro gikone to yudo duoko margi. Duol ma bende ochung' ne penje pacho kae ne ogeng'o ne duoko go kane ichich ni kuo mar penje notimore e skundno. Jopuonjre duto 549 noyudo duoko ka thothgi koro nyalo dhi e mbalariany. Ali Abich nigi ler mathoth. Ne en mor kod ilo e skund jawuoyi ma Oriwo bang' jopuonjre manotimo penj mar klas 12 e skundno yudo duoko margi. Morgi en ni jopuonjre duto 594 ne oyudo duoko mar penj mar KCSE kendo 521 kuomgi koro nyalo chwalo sombgi e mbalariany ma pacho ka. Jopuonjre 10 ne yudo A-, 62 nigi B+, ka mamoko 167 oyudo B plane, ka jopuonjre 130 nigi C+, moko 26 ne onwang'o C plane, ka mano jopuonjre 2 kende ema noyudo C- e skundno. Oriwo Boys bende ogolo mean grade mar 8.21 e duoko mar penj mag KCSE mar 2021. To wamor ne gitimo mapiyo ma gitiko nonrogi margi kendo odiochieng' manyoro nogolnwa duoko mar Oriwo kendo duoko ne ber kabisa kendo wamor kode kendo wagoyo erokamano maduong' ne nyithindo magwa manotimo penj e higa mar 2021. Wagoyo erokamano ne jopuonj duto, wagoyo erokamano ne wa chief principal kuom telo maber. No expect 9.5 to ni kuop mano en target to kata koponi ok oyudo that target to wadhi yude gi group mwan go sani. Jokanyo e skundno onyiso mor mokalo kod fuong'ruok maduong' tok ka migawo mar somo nyogonyo duoko mar jopuonjre e skundno. Duol ma ochung' ne penje pacho ka NEC ne ong'uko duoko mag jopuonjrego ka jopuonjre mamoko to ne oyudo duoko margi tarik 23 dwe mokalo. NEC ne ondiko ne tend Oriwo Boys e wi okang' mane gikawo mar geng'o duoko mar skundno ka ne gidhi nyime kod timo nonro margi kaluwore gi chich mane nitie ni samoro ne kuo mag penj ne obedo e skundno. Jalup japuonj maduong' ma ochung' ne chenro mag somo e skundno Modekaya Ugembo wacho ni kiondko ne omako chuny jopuonj, jonyuol kaachiel kod jopuonjre bang' NEC geng'o ne duoko margi. Ne en thuolo mane wan bedo gi kuyo kendo wabedo gi paro mang'eny, to kata kamano ne wan gi chir e iye kech ne wang'eyo ni kata kotieke to weche dhi bedo maber. Koro nokwaluor ahinya, tang'e ni nyithindo manotimo penj gi jonyuol ne go sime mang'eny kendo ne gichunygi dang'ni ka ging'eni to gidhi timo nang'o. Ke nyithindo 549 en namba maduong' ok matin. To wamor ni bang' mago duto to Nyasaye osetelo kendo migawo mawacho motelo ne somo gi penj otimo maber kendo gitimo mapiyo ma gimiyo waduoko. Jopuonjrego kod jonyuolgi koro geno go okang' machielo e tiegruok margi tok yudo duoko margi. Koro gikone to duoko mar penj mar klas 12 oduogo ayanga skul sekondar ma Oriwo kama jopuonjre kaachiel kod jopuonj osebedo ka rito kuom thuolo madirom dwe achiel sani. En mor kaachiel kod ilo e skundni endi bang' ka duoko owuok kendo ng'iso ni jopuonjre manotimo penj go eko orieny e penj mar klas 12 no endo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya kaka en ngeso wabedo kod chenro nero mar mine wacho kuma romo mar afisiti zokayo e boma ma Kisumu ka welo maloyo 10,000 biro bedo kopogore kod twak e wi bombe mag pinje Afrika ma bende dhi bedo. Welogi bende dhi ng'iyo weche goeko mag limbe madhi bedo e boma ma Kisumu kod aluora mare. Kawuono mine wacho antiere kod jatend migawo mar limbe kaunti ma Kisumu mano Mikae Achi Ojany Alai ma bende watwak godo
odhiambo makawuono kwa ng'iyo weche go mag limbe machiegni kabisa OIMORE. OIMORE. Kamano ahinya. Erokamano ahinya kuom tudre kodwa. Ing'eni ywak osebedo ni Kisumu County kata gwenge makaluo. Waonge malo kachacha weche mag limbe kopim kod Mombasa, jogo ng'ere, jogo eko mabende nitiere gwenge mamoko. Ang'o matimore Kisumu tang'o mabende osetimo? Okay. Kisumu kaeta, if I may, abro kiko kijaluo gi Kisungu. Richo. Erokamano. So Kisumu kae okanyal wacho ni wasebet very active in the tourism agenda. It is only over the last 5 years we wasebet really busy in tourism. Koro tourism day has different categories. Koro ma Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o nodonjo in 2017. They were discussed ni koro wapo ga kilo wilo how will they come to Kisumu kata ka gibiro kan gibi kai gitimango. So they were decide ni wadwa focus on business conferencing, inviting Welo to come to Kisumu for conferences. Koro bang conferencing the whole day godhiambo gitimango. So at the moment we concentrate watero ji kit mikai. Gidhi limbe on Lake Victoria, nitie beautiful boats minyalo dhi on the lake. Nitie Impala Sanctuary here in the middle of the city. Nitie got Ramogi in Siaya. Inyalo dhi kata Kakamega idwa dhi neno walk in the forest. Nitie Dunga Beach. So nitie opportunities ma Welo nyalo bayo in godhiambo. But what we decided, let's focus. Wakel Welo Monday into Kisumu. Let them come for conferencing. Kata Free Cities is very much part of that agenda. Nema wacho ni kawelo koro sebiro ni kechi bibire conference to bang conference karo angitimango. The other area we concentrate on was increasing flights. One also give airlines making sure like for example in Kisumu Sani there are 28 flights per day that come in and of course 28 going out. Of course during our Free Cities wabro increase mago. Kata Sani why expand the airport? It will be officially opened on Monday. Nikech wadwaro international guests lounge and international guest departure. So there's been a whole big effort around how do we make our business conference delegates and tourists comfortable in Kisumu. Now with that, Koro wadwa focus. Governor Dogo in after August elections, wadwa focus Koro on our cultural sites, really enhancing them so that the guest experience when they're in our county is excellent. But Welo, throughout Kisumu's history, have always come to Kisumu. Akini gibiro timango. One of the things I know is they come for our fish, our culture, boom, miel. That's very big for us. Jidokta Dala, of course, when they come for their conferences. Welo Mabiroga, they love the climate. It's always hot, it's always warm. So there's so many things that tourists come to do. Tourism, there is another aspect, adventure tourism. Many tourists, very young, much younger clientele. Gibiro Kisumu for biking. Going up the Riat Hills, going up the hills, they go up Nyakasiaya, they climb. So there's a lot of adventure. They go out fishing with the fishermen. So there's also that. There is also volunteer tourism. Volunteer tourism, what is that? There is a lot of students internationally are very interested in volunteering to build schools, to help children over their summer vacations and things like that. Manyiso ni intie gik mopogore opogore mabende gibiro timo. To ingeni sama magi kibedo e pach ji ko wach ni kuonde limbe jing'iyo national parks dineno le limo kuonde mopogore opogore. Gisane wantiere kod giadi mabendo ikore ne welo ni. I think in Kisumu anyalo wacho ni everybody is ready. One ready, one only gi Sunday gi Monday. Modong. Everybody's ready. Nyocha on Sunday ni wakelo Elite Kipchoge into Kisumu and it was amazing. Not Timango Impala Park. Well, actually, wakele for the whole morning. We wanted him to show the full experience of what a tourist can do in Kisumu. Koro, we picked him at the Sarova Imperial, which recently reopened under the new brand Mar Sarova. Then watere to Dunga Hill Camp, and from there Odonje boat. And then we did a lake experience. I mean, it was amazing. And Eliud was excited. Fishermen, Kuroka, the normal fishermen, Matimo, their job of fishing. One of them recognized him and shouted from far. And we had not announced that Kipchoge was coming. And then they come, more Donje Lake, more row, more Timo fishing. That is the experience that a tourist wants to do. Ingeni iwacho gimoro ewi gibiro chamo rech. Welo gi ng'eny. Rejo bende ntiere ywak moro ni rech mantiere Kisumu tin. Ang'o ma watimo kanyo?
Okay, around that area, they weren't very focused on that through the Ministry of Agriculture, Irrigation and Fisheries. Koro on the lake, one gear a lot of fish cage farming. Also the fishermen, controlled by the government, and their beach management units, there in Dunga, they know they cannot bring little fishlings, the little ones. They've got to take the older fish, one of the young ones will grow. So it's very controlled. Kenya Wildlife Service is working very hard with the BMU units. And the BM units, gingi leaders, Jodala in that area, who control so that we can revitalize our fish life. So that's what is going on. It's been going on actually very quietly over 11 years, but certainly under this current administration, once they get very focused on it. Walosogagi fishermen, watimuga boat racing twice a year, traditional boat racing on the lake, and that time we use the opportunity to talk about drug abuse and looking after health issues, safety jackets, magidwaro. Also, now in Kisumu, Wageroga, we have a fish yard here, a shipping yard here in Kisumu port. The port. So again, we're going to be slowly changing those boats from the traditional and moving them into the more modern. Sami we boats we ko kata yedi mabende nitiere do wede. Iwacho ni welo bo idhoge kagedhi kata kitango negi nama. To nitiere concern mar safety gichal nade life jackets joma tiyo kunde gi bende otegi gimoromo mondo giborito welo makare. In terms of life jackets, I can see there's a lot of partnerships must go on. Makoro Sani, for our visitors on the lake, we're only allowing them to go on to registered vessels. For example, here in Kisumu, Wangi water bus. So water bus progatero, the guests around. And if you're on the water bus, which is this huge, beautiful, over 150 capacity vessel, again, it's built here in Kisumu, just here at the lake. Gibobet Kagi take our guests around because they've been certified by security, Gisebet certified by Kenya Coast Guards, so guests will go on there. Lifeguards Nitie, a duty manager in charge of safety Benitie. The other one is the other smaller vessel like the one Manuatero Kipchoge around. Also those ones have been vetted and checked. Koro Welo must stay within those vessels for this period of time. In fact, like on the water bus, one evening, Wabrobet Kawatero journalists, international journalists, my beautiful Afri cities, are over 150. And then, of course, you, the local journalists, they uchopo over 75. So we're going to have a lot of international journalists. Mabro want to experience this. So we will be taking them on the lake, we will be taking them around our Kitmikai, our Dunga, etc. Mundo gimbe, report back. What was Kisumu about? Achi ingeni eromoni, jomoko lunge ni Afro City, jomoko lunge ni Afri City. Gimadung mabende wangiyo kata jo pinyi penjore ni to ohala mane mabende wadhi yudo, en ber mane mabende udhi kelonwa. Ahinya ka wangiyo weche gwiki mag limbe kata tourism. Angoma wadhi wuok go. All right. First I do clarify. The word is Afri cities, African cities, Afri cities. And this is the 9th one, Mawa host in so far, but Kenya has hosted before in Nairobi, Afri cities. Korosani, in terms of what are the benefits, what are the benefits to our people? Let me start with hotels. All the hotels, I'm even having a problem finding accommodation for my guests. All the hotels gidich. Hotels have different price categories. Koro, one gid from drivers to PAs to security to assistants. All of them are different price levels, up to heads of states. To one gear beach Mabiro Kisumu on Tuesday. So you've got all those people full. We'll say expand now into Vihiga, into Siaya, into Kakamega. But we knew this. So Newa Setimo inspection together with Tourism Regulatory Authority, Ministry of Foreign Affairs, together with National Security System and Departments of Health, making sure every property Mwadonje is certified and is visitor ready, delegate ready, including Donje Udeji, people who registered, because we put an advertisement out and many people gave us their homes, including Airbnbs. Now Airbnbs do a pom. We're not worried at all. We're very sure everybody will be happy. So hotels have benefited. Now that also means suppliers ma kilo chiemo to the hotels. The mamas who sell mbogas, the farmers around our area, they've been busy. Take their pricing too high. So those suppliers are all doing well and busy. 6,000 guests, those are a lot of people over a 5-day period.
and high-level guests as well. Koro mago nitie border riders who have been trained by us how to receive our guests, what to say. The taxi drivers, even at the airport, Kata Little Cab and Bolt, all of them trained by the different departments of national government and county. Ginbe Gibo Yudohala. Let me talk about travel agent Mawan Gokai under the Lake Victoria Tourism Association. Ginbeki book packages for Wiloma Biroga. So in general, even in fact, Kata Geche, we put out a cry for the last 3.5 weeks. Umanyo Geche. Wamanyo Geche. Uyudo Moromo. Wayudo Moromo. Today is when we closed it at 5. Waduaro 4-wheel drives, waduaro normal cars, waduaro buses, waduaro matatus, all checked and certified by government to make sure that all those cars plus the drivers are all registered. Mondokoro ngatodwaro car hire kaogari. Ngatodwaro to be driven around kaogari. But that's the joy of devolution. Nikoro, it doesn't matter where you are in the country. Ngato yudo gimoro. Usekelo Kipchoge Keino mabende utimo dimbe kae. Wach mabende wuok ni Lupita Nyong'o bende biro ka bende en jambetre iluonge de Goodwill Ambassador mano mar Kisumu. Ere kaka odhi konyo jiwo uso Kisumu kaachiel kod gige limbe mantie. Okay. Yes, and the Goodwill Ambassador Biro for our conference, and of course it's about influence. She has a powerful influence globally, not only for her film roles, which we know she's well regarded for, but in a very strong champion for environment and climate change. And that is a key topic during this conference. We're touching on intermediary cities. Intermediary cities, the role of intermediary cities. That's generally what this topic is at the summit. We're looking at cities that are on their way to being fully fledged cities. Cities that now can be shaped while they're still at their infancy, or planned better. Urban planning, infrastructural development. One and all, how do we ensure that sports and wellness is allowed in city planning? Okwadwa nitie kanisa kai, nitie mochari kai, nitie nursery school kai, nitie disco kai. In the big cities, mano ema waneno. So we're going to have a lot of people talk about urbanization, climate change, environment, etc. So Lupita's role is to bring and draw attention to this key topic of environment and climate change. Okelo ngagene awinjo ni ntiere celebrities moko mabende ubiro godo gin ngagene. I'll not touch on too many. Heads of states in any bureau. We're also hoping to have a key international football star, also Mabiro Kodwa. Mokidwa nyiso wanyinge. And then of course the executive directors for example, UN Habitat, that's the top person, President Ma, the African Union. This is really a very high-powered conference. Gibobet Kodwa, arriving all of them for the 17th opening. But at the end of the day, private sector companies who are here coming for conferencing in their different areas that they might wish to attend different topics. Government institutions, not just Kenya, of course, across the continent. AfriCities is a conversation by Africa for Africans in Africa, and then powered by all our sponsors and partners around the world, organizations that believe in the African story. Koro, I see that one of the things we're going to be putting up on www.africities.org. africities.org. There's all that information. Soon we'll update, I hope it's tomorrow, all the themes will be going on in terms of conference. So we have on the first day the big plenary, but Bangmano, and for the remaining 4.5 days, there are different conference venues to go into, depending on your topic of interest. Manone mana jok mantiere malu mambo leo. To ne jo moko, jo Kisumu moko mabende ok nyal chopo kuonde go eko. Ere kaka romo ni dhi konyogi. Kata gik maber mabiro Kisumu gi gidhi neno kanye kata giboyudo kanye. So for example, here at the Ramogi Odinga Sports Center, which used to be the Jomo Kenyatta Sports Ground, we're appropriate there with a bazaar, and again the public can join. Bazaar ichonango karuso. Bazaar kauso, chiro. Kingi your product midwa mundo showcase mundo use curios kata anything at all. Nitie kanyo, it is 5,000 shillings. Nitie bazaar, nitie be every day from 12 o'clock lunchtime nyaka 11 gotieno. Nitie culture and music, dance. So ingene okinyal bet ni biro Kenya ti beta Kisumu listening in a conference from morning to night. Nyaki enjoy. Koro there we've created the Kisumu Cultural Village Experience. Kidwa nyeo chiemo, tinyeo, kidwa nyeo gikmoka chela ria dek, inyeo, idwa nyeo fabrics, idwa nyeo jewelry, idwa nyeo whatever it is. Aito be
music, which you know from this region we're very strong on. So ingeni manu kendo jio hero kabisa kitieke to nyisonyisa ni jothumbe mage mopangi inge korwa koni wa hero hangla geni jothumbe mage mopangi ka watieko. Again, I don't want to say who they are. We're going to upload it, or maybe tomorrow angeni ntie full media briefing will have confirmed. One gi ohangla, one gi benga, one gi traditional, contemporary, dance. We've got poetry, we've got all of this, fashion shows. We have an organization in Kisumu, all the artists came together, Manila Reco, Lake Region Consortium or something, I'm forgetting the name, please forgive me. And under that, Jingi Chairmangi, so they know how to reach each other. Because before, this has been over the last, in this administration, under my department, when you saw artists, each of you. Create an association so that when I need somebody I can find. Then they are working together with the Permanent Presidential Music Commission. All the artists mabro display their work or say vetted, especially at Mamboleo. Erokamana enya. Aneno ka sabende omiyo wange en mana twak madundo kabisa kata kamano kako wacho en chendo mabende pode dhi nyime Jomo Kenyatta Sports Ground ne jogo mabende ok nyala chopo mano iluongo nango Jomo Kenyatta International Stadium mantiere Mamboleo kata kamano inyalo tudri kod moko mabende dhi nyime e chuny boma mano makisumero kamana enya achiela ikum bedo kod odhiambo makawuono. Inya odhi kanyero e yueyo machuok pod waduogo gi weche mathoth. Sani wachalo joma ni Europe. Kendo ka wang'iyore kaendi to waneno ka wan kama ber. Johala mabende nogol kane igundo Kibuye gikone odok e chirono. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar masiling 600 kende. Ni mathoth ndiko tema chok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo ka oyudo weche mag ohala kuma johala mabende nodar e chiro ma Kibuye mantiere boma ma Kisumu gikone koro odok uso e chiro no. Kinyen chieng' chiro maduong' Kibuye kendo johala medo keto mwandugi e chiro manyien ka gigeno bero ohandgi. Kata kamano moko kuomgi pod nigi ng'ur ni pok giyudo thuolo mar kuma giuse. Millicent Adhiambo nolimo chiro no kendo miyowa mathoth. Mar bero e lony manyasani chiro no endi orumo kabede johala go eko manodar oyudo fuong'ruok tok achiel nade maka gi kacha kane gidang ni ka gimanyo kuonde maginyalo use. Bang' rito kuom higni 2
Joalago ne oduogo e chiro ma Kibuye ka gipuoyo lokruok e lwasi mar chiro no kendo gigeno bero ohandgi. Sani wachalo joma ni Europe kendo ka wang'iyore kaendi to waneno ka wan kama ber, kama koth ok gowa, kama chieng' ok chamwa. Kuma nyo wanitie kanyo koth gowa to nyo waumore nyaka gi jwala. An kaka memba aneno kopogwa stonde maber ma ok waneno larruok moro kaka nowach ni kila mtu yuda achiel wayuda achiel mwapogore maber ma onge koko mwawinjo. Chiro no igeno ni biro konyo johala mathoth moheo kaka ne onyalo chon. Ka en kod kuonde uso mopogi kaluwore kod mwandu mag johala. Lwasi neno maler kamine bende olosnegi kuonde ma ginyalo dhodho nyithindo sama giloko. Nyaka sani aneno ka sekta mar jonyanya oseyuto, sekta mar kitungu oseyuto, sekta mar alode, skuma oseyuto, fruits oseyuto, jomena oseyudo stalls, jo bao gi jo mtumba ema nyodong kapok nyo gibedo allocated maber, but an gi yie ni kawuono ni endi kila ng'ato dhi donje e space ma nyocha ne ondike. Wan kaka sekta mar nyanya wapoko maber nye wan ji 174, ji 174 oyudo nafas te. Kata obedo ni johala go oduoke chiro Kibuye, ng'ur kod pogruok e paro paneno kotenre kod pogo kuonde uso. Moko kuom johala go ywak ni chenro mar pogo nafas mag timo ohala ok tim e yo mowinjore. Joma ni plan this market, they are poor planners. Gin jomo kia pango gik moko. Nikech koro wayudo ka jomoko gore gokinyi kimanyo spaces. Kama ne wayudo kendwa, ogibinwa gi pesa ni gisechulo kumoro ni mondo gine magikawo. Ng'amo kuongo ema yudo ne wamondo kae, wanindo kae. Chakre nyoro pok wabedo gi kwe. Koro wadwaro ni mondo wayud nafas e Kibuye kae. Pok wayudo to pod wan gi geno lakini pok wayudo. Koro kwang'e kamoketwa. To kaka nwawuok kat Nyandwa Local Stadium sani koro duok ji Kibuye. Koro iwacho ni jo tene machon ema mondo us kae to kama nwasema kosechako golwa ni nitie joma nosechulo pesa. Joalago bende ni kod penjo ne jotend chiro. Ochopo koro kuma governor mar county nyaka ng'iswa gi city manager gi Nyaramba nyaka ng'iswa kuma gidwanwa biye. Wang'eyo ni gimomiyo wabiro ka ekech politics madwa timore mar yiero dwe mar 8 koso wabiro ka ni oduokwa wabiro tiyo Kibuye kaka joma tiyo Kibuye. Kwang'e kamoketwa wadwa ni mondo sirikal ong'iswa ni wadwa loko kama chalo nade. Gikwayo tend kaunti ma Kisumu kod jotend chiro mondo ne kaka nyalo konyogi giyud nafas gi duto maonge larruok. Gedo bende gilero ni mondo timne johala duto machal. Koro gima kwaye Kibuye pok orumo, chuodho pod aneno ka biro bedo kae. Omed ketonwa kabros, ogernwa udi mapok ogergi. Nikech jowa moko ka koro jonyanya inene i ot, to jomoko ni e chieng' ok nenre maber. Oger ne jok mamoko bende udi kaka oger ne joma moko. Joalago koro nigi geno ni giduto gibiro yudo nafas mar uso e chiro no mapiyo mondo weche mag loko odoge wang'e kaka chon. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Gikone to wang' apaya ma yande oganda rito gi siso mong'ere kaka Nairobi Expressway oyawne oganda mondo ochak tiyo godo. Wang' apaya no ero migeno ni biro duoko chien sundruok mar nyamburko e boma Nairobi ibiro yawo yanga kod jatend piny owacho ma pacho ka Uhuru Kenyatta e jumbe matina mabiro. Ka bende nolose kinde manoyaw wang' apaya no jatend migawo mar chenro mag wuoth James Masharia owacho ni mok tin ne nyamburko 1011 osendikore mar tiyo kod dara ka 7,000 kuomgi to ndikore mar tiyo kod chenro mar chudo manyasani mar electronic toll collection. Bende Masharia omedo ni Mombasa Road ibiro gundhi kod omenda madirom bilion 9 kama bende ibiro ket chenro mar lony manyasani mar BRT makonyo e weche mag sundruok go kod kaka nyamburko onego ringi e ndarano. Hii barabara itanisaidia ku save time and also fuel. Because from here to Mombasa Road, at the River Junction, I used to take around a maximum of an hour or 2 hours when there's traffic. Lakini saizi naona itani take 28 minutes, less than 30 minutes going there. I'm happy to use the expressway finally. It will be helping me at least get to work quicker from here, Westlands to sides of Mlolongo. And yeah, we'll be using the MTC card.
I'm not really interested in the ATC as yet, so I'm using this for now. I drove myself from Geshoro all the way to where we are now, which is Jomo Kenyatta International Airport turnoff. It took me about 8 minutes only. Previously, I've driven from Jomo Kenyatta Airport to Westlands, and it took me about 2 hours before. So this is a new dawn for us Kenyans, because this road will have a very, very big impact in terms of mobility of Kenyans, visitors, businessmen, businesswomen, tourists, and it will make actually Nairobi a major attraction. It is one of the best pieces of infrastructure ever done in Africa. Johera mag Sulu FM noyudo puonj kod mor mogundho e kinde ma bende Nyakalondo nochwalo puonj makende mag